Aquí tenemos los contenidos del libro, que están estructurados en pequeños capítulos. Aquí en la charla nos vamos a centrar sobre todo en el primer capítulo, que es toda la historia real que está detrás de la guerra civil, y también en las localizaciones que van a aparecer en el capítulo 11. So, historical background. This is Sergio Leone, and he's surrounded by a large siege mortar and some Union soldiers. But he had a big problem because he wanted to make a Western film with a civil war in the background. Ellos querían hacer una película con la historia de la guerra civil como trasfondo, y aquí vemos pues parte de lo que utilizaron para inspirarse. And this is a map showing 384 of the principal battlefields in America, and you see that the Mississippi River, most of the battlefields were in the east, especially in states like Pennsylvania, Virginia, and Maryland. So most of the big battles were here, and there was very few battles on the west of the river and very few in the far west. But the Italian production, I don't know how, but they somehow discovered two small battlefields in New Mexico. Aquí tenemos un mapa en el que podemos ver los campos de batalla de la guerra civil. Vemos que casi todos están situados al este del río Mississippi, principalmente en los estados de Virginia o de Pensilvania. Hay muy pocos que están justo en el oeste, y solo dos de ellos que el equipo de producción italiano encontró en el lejano oeste, que son los que ellos se van a basar. And these two small battles were the Battle of Belvedere on February 21, 1862, a one-day battle, and also in March, 3 days of fighting called the Battle of Glorieta Pass. And note that Arch Stanton, which we saw today, he died in February 1862, so he may have been an early victim, maybe died of pneumonia or something, of the Sibley campaign. Aquí vemos dos de las batallas en las que se basaron. Son batallas relativamente cortas, una de un día, la batalla de Valverde, y luego otra batalla de 3 días. Y tenemos como curiosidad que en la muerte de Archie Stanton está fechada en el mismo día que la batalla de Valverde. Claro. This small battle here is sometimes called the Gettysburg of the West, but compared to the real Gettysburg, it was very small. There were only about 100 deaths, whereas in the real Gettysburg, more than 1 year later, there were more than 7,000 total deaths and more than 33,000 wounded. So these battles were very small compared to these large ones in the east. Esta pequeña batalla se llama la batalla de Gettysburg del oeste. Podemos ver que el número de muertos es de 100 en esta batalla, mientras que en la batalla real fue de 7.000, y también podemos ver la cantidad de heridos y la comparación que se establece, que es mucho más pequeña en esta batalla de 3 días. The battle started in Texas. La batalla empezó en Texas. And it was led by General Sibley. General Sibley, from the Confederate States of America, he went to the President of the Confederate States of America, Jefferson Davis, and got permission to form an army in Texas, and then to invade New Mexico. So he started off building an army in Texas, and in mid-November 1861, his army left San Antonio, went along this path about 500 miles to Fort Bliss at El Paso. Bien, la historia cuenta que el general Sibley se le dio la orden de formar un ejército para poder conquistar o retomar Nuevo México. Entonces prácticamente lo que nos cuenta la historia es que sale desde 1861 desde Texas hasta Nuevo México, atravesando la ciudad de San Antonio, dirigiéndose hacia. Hace un viaje no muy largo, de 500 millas. All these in blue, all these labels in blue appear in the film. Todas las ciudades que podemos ver etiquetadas en azul son las que aparecen realmente en la película. And this is the real General Sibley, and this is how he appears in the movie. He looks more like General Lee here.
Aquí podemos ver la foto arriba del general y luego abajo más como aparece en la película, que se parece más al general Lee. After Blondie and Tuco have left the monastery on stagecoach, they look at a map. Después de que Tuco y Blondie abandonan el monasterio, están mirando un mapa que tenemos aquí. If you look at close-ups of the map on a Blu-ray, you can see lots of names. Si miramos de cerca podemos ver unos cuantos nombres. You can see Texas, Rio Grande, Pickles River, Fort Lancaster, Devil's River, and so forth. And if you take a look at his finger, it's pointed here. Si nos fijamos en el dedo que está apuntando justo ahí, en ese punto. And if you look on another map, miramos en el otro mapa, his finger is between Camp Hudson and Fort Lancaster along this trail travelled by the Sibley campaign. Vemos que su dedo está entre Camp Hudson y Fort Lancaster, que es justo lo que aparece en el camino que ellos siguieron. Yes, so he marched from San Antonio to Fort Bliss, and if you go back to our other map, they started at San Antonio and gone to Fort Bliss at El Paso, and now he's ready to invade New Mexico. Marcha de San Antonio a Fort Bliss, como vemos en el mapa anterior, podemos ver acá, que en el momento de llegar está listo para poder continuar con el viaje y la campaña. Muy bien. Okay. So now they're here, and they go up to Rio Grande and encounter the Union and the two battles I mentioned before. And ahora ya están ahí en Camp Union y están justo en el centro de las dos batallas. So now that in Texas and Fort Bliss, El Paso, the soldiers the Sibley go up the Rio Grande, they come to Mesilla and they occupy Mesilla, which is the name of a town in the Good, the Bad, the Ugly. They then go up to here near Valverde, and the Union soldiers are here under the command of General Canby, and they get drawn out into a fight for one day. The Sibley wins the battle, so it's a tactical victory. But then the Union soldiers under Sibley go back to their fort, so the Southerners failed to capture the fort and they failed to capture the supplies, which was the aim of the first part of their campaign. Muy complicado. Vale. La campaña continuó río arriba, primeramente a Mesilla, luego continuaron hacia Valdeverde, teniendo en cuenta que en Fort Gregg estaba el ejército de la Unión. Tuvieron una batalla en la que el ejército de la Unión toma Valdeverde, sin embargo fue una toma simbólica porque no hay forma de mantenerlo y regresa al fuerte. They then go through Socorro, which is the name of a deleted scene in the movie. Then they go up the river and come to these places. And you may remember Santa Ana. What's the name of that town? Someplace near? ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? Si alguien recuerda. Santa Ana. This is where Bill Carson and Maria were, the prostitute. Ese es donde trabajaba Bill Carson y la prostituta María. And here's San Antonio, 18 miles south of Apache Canyon, which is mentioned in the movie. There were never any monasteries here. It's a mistake. But in San Antonio, Texas, in the 17th century Franciscan monks built monasteries. Aquí podemos ver que a San Antonio, que está realmente 18 millas al sur del cañón Apache, no había monasterios. Es un error que vemos en la película. Sin embargo, sí que había un monasterio de los franciscanos en San Antonio, en Texas. Later, for example, here at the edge of the battlefield, Tuco has now got another map, and on this map you can read New Mexico. Aquí vemos a Tuco sosteniendo uno de los mapas en el que también se pueden ver cosas del campo de batalla, y vemos aquí que está hablando de New Mexico. And if you look at some of the signs, maybe they're designed by Carlo Simi. Si nos fijamos en algunos de los carteles que hizo Carlos Simi, You can see, for example, at Mesilla, here when Blondie brings
Tuco to the sheriff to get his $2,000 reward. Cuando Blondie llega a Tuco, al sheriff, a coger la recompensa de los $2,000, You can see the Bank of Masilla. vemos el banco de Mesita. And Belvedere, you see the post office of Belvedere. En Valverde podemos ver la oficina de correos también, el cartel de la oficina de correos. The Bank of Belvedere. Y al fondo también el banco. And for Santa Fe Hotel. Y en Santa Fe lo que vemos es el hotel de Santa Fe. And also, in the dialogue, they talk about Apache Canyon, and also the name of a ruined fort visited by Angel Eyes is given the name Kozlowski's Ranch in the script. And this is where the Union soldiers amassed their forces before the Battle of Glorieta passed. Nuevamente mencionando lugares como el Cañón Apache y el Kozlowski's Ranch, que son zonas que están relacionadas con todos los acontecimientos de la guerra civil y que podemos verla en la película. And you'll notice the names on the grave markers at the cemetery are always 1862 or earlier. For example, 1862, 1862. Aquí podemos ver los nombres en las cruces de las tumbas que siempre están datadas en 1862 o incluso antes. A lot of detail was gleaned from old photos. For example, this is a photo from the planes photographer Huffman in the 19th century. He took a photo of Colonel Keogh's grave marker. This says Colonel Keogh. And in one of the drawings of Carlo Simi, which I've never seen before in the display, this I found on the internet, you can see Colonel Keogh, although Carlo Simi missed the H, but you can see that the design is almost exactly the same as Art Stanton's. Aquí podemos ver cómo tienen la atención al detalle en una foto del fotógrafo de Hoffman, del coronel Keogh. Vemos como Carlos Simi se inspiró en ella y tomó todos los detalles, incluso escribió el nombre, y como luego eso se traspasa en la película con todo el detalle con que ellos lo llevaban. And even the money which Blondie shares with Tuco, incluso el dinero que Blondie comparte con Tuco, is an exact copy of a $100 Confederate dollar note, and you can even recognize the slaves hoeing cotton, or these motors of the Columbia here, or the gentleman John Calhoun here. Incluso los billetes que utilizan son una copia exacta de los billetes confederados de $100. Ahí podemos ver arriba los esclavos recogiendo el algodón. También podemos ver el detalle, los motivos de Colombia. If you look at stills, you don't see this in the movie. You can see the back of some notes, and they're actually blue backs, $20 notes. Blondie says, 5 for you, 5 for me, 5 for you, 5 for me. So each should have got $1,000, but somebody got less. Vemos que Tuco compartía con Blondie 5 para ti, 5 para mí. Tenían que haber tenido en total $1,000, pero vemos que al final los billetes son de 20, son billetes azules. Now I'll just change a little bit, and some people say that Sergio Leone wasn't really interested in detail. He's more interested in entertaining the public, so more of effect. But this is not true. Sergio Leone was very, very interested in detail. And yeah, my normal job as a cell biologist was interested in detail, so this is one of the things I've tried to do is find out, did they really use archived material to set up scenes? Cambiando un poco con el tema, algo que se dice es que mayormente la producción intentaba era tener fines de entretenimiento y que este hombre no tenía mucha atención hacia los detalles, cosa que pues, podemos comenzar a observar que es completamente distinta a la realidad. Vamos a comenzar a observar una gran cantidad de fotos en las que veremos
qué tan minucioso, qué tan atentos fueron a los detalles en cada una de las escenas. This is Sad Hill Cemetery, and if you blow up part of the photo here, Si nos vamos acercando a la foto aquí, vemos and then turn it around, y la giramos. I recognize here a famous Civil War photo. Es una foto de la Guerra Civil. And this showing a large 13-inch mortar used in the siege against Petersburg, and this was called the Dictator. And this gentleman here, Colonel Abbott, who is in charge of the siege train. This is the chief of the artillery, General Hunt. And these photos took sometimes 5 to 10 minutes to make. So if you moved during the photo, you'd become like a ghost. La foto aquí vemos el mortero y era una foto tomada antes del asedio a Petersburg. Podemos ver el que está encargado del asedio en este caso, el jefe del mortero, explicaba por qué se ve aquel hombre borroso, y el detalle es que recuerden que en esa época las personas tenían que mantenerse quietos por un buen rato para poder hacer la fotografía, y en este caso pues este hombre se movió, lo que genera ese aspecto fantasmagórico. Exactly. And this is what the back of the book looks like. Sergio Leone was holding in his hand Gardner's photographic sketchbook of the Civil War. This is an exact copy of the book which Gardner made 1 year after the war, in 1866. This is an exact copy. Esta es una copia exacta del libro que Sergio Leone utilizaba, y vemos que lo hizo unos años antes, y vemos que sacaba los detalles de la parte de atrás del libro. So this is Sergio Leone's book, and Alexander Gardner, he was born in Scotland, and he went to America, and he initially worked for Matthew Brady, the more famous Civil War photographer, and he was the first to take photos of dead soldiers on the battlefield, and he took photos, for example, of dead soldiers after the Battle of Gettysburg in 1863. Teníamos a Gardner, que originalmente venía de Escocia, empezó a trabajar para un famoso fotógrafo, para Matthew Brady, y fue el primer fotógrafo que realmente tomó fotos de cadáveres en los campos de batalla. And here you see Sergio Leone is about to place an extra down as a dead soldier, and he's got his finger in the book. And in this book there are photos, I won't show you, they don't look nice, of dead soldiers lying on their backs. And here you can see in the film some dead soldiers, and this is exactly how they look in the book. Entonces vemos que tiene en su mano el libro, buscando la foto exacta, donde tiene los soldados muertos y indicándole en este caso el extra cómo tiene que situarse en la escena. Hacía con todo lujo de detalles. This is the front of the book. Esa es la parte, esa es la cara delante del libro. Also in the original book, one of the front lithographs here was used for the poster design for the photobusti in Italy. Una de las litografías que podemos ver arriba fue utilizada como inspiración para uno de los pósters. And for a few seconds in the film, you see a man here walking past with a board on his body. And this was taken from the Civil War photo shown below. Bien. Vemos acá, durante muy poco tiempo en el film, podemos ver a aquel hombre con el anuncio, el cartel que le tiene colgando. Vemos que se inspira en una foto tomada de la Guerra de Secesión. And here you see a photo from The Good, the Bad, the Ugly, and you see the board in a bit more detail. Aquí vemos una foto del bueno, el feo y el malo, y vemos la foto del cartel con mucho más detalle, que es igual. And this is the archive photo from the Civil War. Thief, this man, Ben J. Ditcher, 55th Massachusetts Volunteer, stole money from a wounded friend. And this is from the film. You don't have to say that. They wrote Benny Dutcher, which is a slide, because it's probably hard to read this here.
but it's very, very close match to the original. A ver, vemos los dos carteles. Prácticamente lo que dice que este hombre indica su lugar de procedencia. Robó dinero de un compañero de armas que estaba herido. Vemos que los carteles son prácticamente iguales, lo único que cambia es el nombre, porque de pronto pues, no fue posible leer a la perfección el nombre de la foto original. And here you can see Sergio Leone is holding a rifle pointing down, just like the soldiers in the Civil War photo. Y aquí podemos ver a Sergio Leone con un rifle que está apuntando para abajo, exactamente igual que lo podemos ver en la foto del archivo de la grabación. Later in the film at I think Aberdeen City or it is a shelled town, a man with another board called Jeff Baines is executed by Leone. Luego podemos ver que un poco más adelante en la película otro hombre que está también con un cartel igual es ejecutado al final de la película como This man was not executed because they didn't kill people for stealing. He was only being marched through the camp as a punishment. He was not shot. Originalmente este hombre no fue ejecutado porque sencillamente se les hacía marchar en el campamento como castigo en la guerra civil. This is now moving up to the prison camp scene. This is one of the extras from Burgos. In the background you see a blockhouse, and this blockhouse was taken from a Civil War photo. This photo is shown in a book, and this book was photographed by one of the assistant directors, Fabrizio Gianni. And they used these photos, maybe they gave one to Carlo Simi, to help with the design. Bien, en esta imagen podemos ver uno de los extras de equipo de Burgos. Y bueno, lo interesante de esta fotografía es que él está posando y detrás de él vemos una cabaña, 2 plantas. Interesante ver que se inspira en las fotos que consiguieron en este libro. Ven el libro, le toman una fotografía y luego en el set pues lo utilizan para recrearlo. This is the original Civil War photo, and this is how it appears in the film. Arriba tenemos el original y abajo es como aparece justo en la película. Also, this chimney was copied in the film, and even the black man with the floppy hat also appears in the film. Esta chimenea también fue copiada del archivo e incluso vemos al hombre negro con el sombrero que es exactamente copiado en la película. I think this is a drawing from Carlo Leva, where this is an outdoor stove in a pot, and it's been drawn here, and it turns up in the barracks of Angel Eyes. Igualmente vemos de la foto original la cocinilla, la olla, vemos cómo se inspiran, hacen el primer boceto y luego lo vemos acá, al interior de la cabaña. This is a watercolor painting which was kindly supplied by Elizabeth Simi, and it looks like it's used for inspiration for setting up the orchestra in the prison camp sequence. La colorea que vemos aquí, que fue cedida por Simi, podemos ver cómo sirve de inspiración para la escena que podemos ver más abajo en la película. So remember this picture. ¿Recordad esta foto? Oh, this is, and you can this is it here, and you can see it being shown to Sergio Leone by Carlo Leva. Aquí vemos cómo se lo está mostrando Sergio Leone a Carlos Leva. Wait. Sorry, Christopher. This is kindly supplied by Christopher Froling. Lo siento, pero no funciona del todo bien. This is another watercolor kindly supplied by Elizabeth Simi. Es otra de las acuarelas seguidas por el Simi. It's from 1897 from the Civil War correspondent James Taylor,
and it was used as inspiration for the hospital scene inside the monastery, where the monks are attending washing the invalids. Es un dibujo de uno de los corresponsales de guerra y es una escena en la que están bañando a los prisioneros, pero sirvió como inspiración para la escena dentro del monasterio en la película. Also, other details are copied from Civil War photos. For example, this railroad battery. Otras escenas copiadas. En la película, según las fotos, en este caso va a ser el cañón en el ferrocarril, o en la vía del ferrocarril. This is a Civil War photo, and it was used to make this railroad battery which you see in the movie. And if you went to the exhibition of Judith Simi and Elizabeth Simi, you see one of Carlo Lever's drawings. They're exactly the same as here, and even if you count the wheels, there's 7 wheels. You see the same 7 wheels on Carlo Simi's drawing, and also the detail here is seen in the drawing. Aquí tenemos el original de la foto que luego fue copiado directamente en la película, y si lo quieren ver en la exposición de Carlo Simi vemos cómo atiende mucho al detalle, incluso las 7 ruedas aparecen exactamente igual en sus dibujos y en sus diseños. Okay. This also I got from Elizabeth Simi, and I scanned this from an original book. This is a page showing small arms used during the Civil War, and they be used as a reference for the small arms. Vemos los diseños de las armas utilizadas durante la Guerra Civil, al menos de las armas cortas y largas. And it was not easy to identify the rifle which Clint Eastwood uses to shoot through the rope and save Tulko. No fue fácil identificar el rifle que utiliza Clint Eastwood en esta escena para disparar a Tulko. So he aimed at the rope. This rifle is not one of these, but it's a Spencer sporting rifle, and this is the original rifle, and the patent of this rifle is 1860, so these rifles were used during the American Civil War, but they normally had a round bore, not hexagonal. En este caso se trata de un rifle Spencer, producido en 1860, como vemos durante la época de la Guerra Civil. Ver los detalles de la mirilla. Y luego vemos que tiene el detalle del cañón es redondo, no lo vemos exactamente igual en la película. And you see the little 4-end cap here was damaged. And you see this damage here in the original. Vemos que tanto en el original como en la película el rifle está dañado y atienden hasta este mismo detalle. This was probably meant to be one of the rifles issued to the extras in the battle. It's a US model 1855 rifle. Eran los rifles más comunes de ver, el modelo. And you can see quite a good image of one of these rifles. It looks similar. Sergio Leone is holding one of these rifles with a bayonet, a saber bayonet. But if you look here, it's a slightly different cap here. So it's a different model of rifle. They used a Verti replica of a Remington US model 1863. Aquí vemos a Sergio Leone sosteniendo uno de los rifles con la bayoneta, pero vemos que en algunos detalles son ligeramente diferentes a los originales que aparecían. This is one of the common pistols, revolvers, used, for example, by Blondie and Tulko, whereas Angel Eyes had the Remington Army revolver. Aquí vemos algunos de los revólveres que utilizaban Tulko y Blondie, que son exactamente iguales. And if you look in this photo, you can see some text, some writing on the barrel. Si miramos en la foto podemos ver un texto, unas frases escritas. And if you make this larger here, si lo hacemos más grande, it's Navy Arms Company, Richfield, New Jersey. This is in America and in Italy.
podemos ver que aparece en la descripción tanto nombres del fabricante en Estados Unidos, pero también aparece Italia. This man, Val Forget, he had a gun shop in America and he ordered replica firearms from Italy, from Brescia or Gardone. So that's why this is his company, but that they were made in Italy. Forget tenía una tienda de armas y él pidió unas réplicas exactas, pero las pidió una empresa italiana, por eso es por lo que aparece en la imagen en Italia. This is Angel Eyes in an unidentified scene. I'm not sure what this is. He's holding a Colt revolver instead of his normal Remington revolver, and you can read here, made in Italy GU. This stands for the gun manufacturers Vittorio Gorielli and Aldo Uberti, which are two well-known Italian arms manufacturers. Otro caso de lo que viene siendo la parte de las réplicas, sostiene una Remington en la mano, o una réplica de ella, puesto que en el momento en que vemos las inscripciones nos dice nuevamente que está hecha en Italia. En este caso ha sido hecha por Vittorio Gorielli y Aldo Uberti, una compañía más pequeña. One small mistake, in the movie there's a Gatling gun with this Broadwell drum which had a magazine of 400 cartridges and 10 barrels. This was after the Civil War was introduced. Aquí vemos otro de los errores, tenemos una metralleta que tenía 200 cartuchos, esta se utilizaba ya después de la guerra. But the 13 Gatling guns were ordered during the Civil War, and 12 of them by General Butler, and they were used in the closing phases of the war. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los primeros modelos de este tipo de armamento fueron utilizados ya en las batallas finales de la Guerra de Secesión. And the ones used in the Civil War only had 6 barrels, not 10. La diferencia es que solamente tenían 6 cañones en vez de 10. So I just talked about some of the historical background, and now for a complete change, we'll go to the last chapter, which is the original script. The original script was in Italian, and then it was translated very well from Italian to German, and then I translated it from German myself to English. And I won't talk about the script, but I'll talk about the shooting locations now. Ahora voy a hablar de las localizaciones, ya hacer la última de la historia de la película. Él habla que la primera documentación la tenía en italiano, luego estuvo en alemán y luego ya empezó a trabajar con él. Now, the shooting locations of the Good, the Bad, the Ugly were basically in 5 places. Las localizaciones estaban principalmente en 5 lugares. So in Rome, so I won't talk about the locations in Rome, but basically most of the interiors were shot in Rome, and another sort of deleted scene. La mayoría de las escenas interiores se grabaron en Roma. And I'll focus on Spain. Centrados ya en España. They were shot in the provinces of Almería, Granada, Madrid, and of course in Burgos. Se grabaron en Almería, en Granada, en Madrid y principalmente también, obviamente, en Burgos. And the movie starts off, of course, it's the opening scene in Almería. La escena con la que comienza la película es en Almería. So this is a Blu-ray frame, and this is a photo of it looked in 2003. Abajo a la izquierda tenemos la foto del Blu-ray y arriba la foto original. And if you look on the map, this is the area where a lot of the desert scenes were shot. And this is how it looks with Google Earth. Eso es lo que podemos ver desde Google Earth. This is the opening scene. This is la película. Tabernas. El desierto de tabernas. Mini Hollywood. Texas Hollywood. El pequeño Texas Hollywood. And it's almost between these two. So from here, desde aquí, you're looking in this direction towards Mini Hollywood. Hacia Mini Hollywood. To get there, you need to go down some ramblers and come up here. Podemos ver unas ramblas, luego subir. I think that these two
were just a set. Maybe they were built by Carlo Simi to make the room look deeper, and maybe Elizabeth Simi has got some sketches. It'd be nice to look to see if this was only a construction for the scene. Probablemente los dos muros que podemos apreciar acá se hicieron para darle mayor profundidad a este Se escenario. hizo Carlos Simi los objetos para darle esa mayor sensación de profundidad. If you come here, bring some boots. The action then shifts to Madrid. At La Patrucia de Manzanares, El Real Madrid. And this is the arrival of Tuco. Aquí tenemos en Percusión Manzanares la llegada de Tuco. And then we go back to Almería. Regresando otra vez a Almería. And Blondie shares $2,000 reward money with Tuco at this beautiful overhanging rock. This used to be the ocean floor. So if you look closely, you can see some seashells in here. So millions of years ago, this was underwater and not so dry. Aquí podemos ver cuando Blondie está compartiendo la recompensa de $2.000 en esta zona rocosa. Esto originalmente era el fondo del océano y podemos ver que no creemos que era realmente cubierto de agua. This is looking in the other direction. Eso está mirando justo en otra dirección. And then Blondie's had enough of Tuco and drops him off here. This is El Tablazo, in the Deserto de Tabernas. This is quite close to the one we just saw. Esta escena está bastante cerca de la que ya vimos, es en el tablazo, en el desierto de las tabernas y en el momento en el que Tuco es abandonado por Blondie. This is a scene deleted from the American release where Angel Eyes visits a ruined fort. It's now been restored, so it doesn't look very nice for people like us, but you can recognize the hills at the background. En esta foto apenas podemos reconocer, son las montañas que están al fondo, vemos que esta parte del Fue un fuerte que reconstruyeron y solamente se reconocen las montañas. And this place is called Castillo de San Ramon, and it's here, it's very beautiful, it's beside El Payaso, a beautiful beach. And this is used later in the film. Esta zona en la que hay una playa se utilizará luego más adelante en la película. This is a deleted scene, there's a choral scene. There's no film of this, but it exists as photos. Esa es una escena eliminada, que es la escena de socorro, que no aparece en la película, pero sí está documentada en fotos. This is a Sergio Leone, and you can recognize the hills here. Ahí está Sergio Leone, se pueden reconocer las montañas. I'll go back. At the end of the scene, Al final de la escena, Blondie sends a Hispanic woman downstairs to a hat, Tuco's hat, and she takes out Tuco's money and puts in Blondie's cigar, his signature, so Tuco will know it was Blondie who stole his money. Blondie ve el dinero que tenía Tuco y lo coge y lo esconde en el cigarro. Él reconoce que es el dinero. So now Tuco is angry and Está enfadado he's looking for Blondie. y está buscando a Blondie. And here he's chasing Blondie. Y aquí es donde lo encuentra. And finally he finds a cigar which is still warm and puffs and it's alive and gets smoke, and now he knows that Blondie's quite close by. Finalmente encuentra el cigarro que aún está caliente y sabe que Blondie ha pasado por él. And he catches up with Blondie at Cortijada del Hijo Seco in Cabo de Gata, beautiful national park in Almería. Y al final coge a Tuco en la cortijada del río seco. And this is, the shooting of Shorty Larsen in English. So
Tuco finally catches up to Blondie and takes it into the desert. And this is Las Dunas de los Amoladeros, and Playa de los Amoladeros. And this is the Gulf of Almeria. So if you go this direction, you come to the city of Almeria. This is a beach. And in the back here, you see the Sierra de Cabo de Gata. Esta es una localización toda en Almería, donde al final escogen y se puede ver tanto la dirección de Almería como la dirección de Cabo de Gata. This is a photo from the 1980s from Leone fan Michel Comet from Es una France. foto de los 90 de Michael Combs. This was the last scene found. It took most of the scenes were the hunting for the location was around about 2001, 2002, 2003, and then they'd all been found except for this one, and nobody knew where this night scene was shot. But Richard Monteith in 2008 found the location, and it's called Tijada Monterreal near Tabenas. It's just a little bit north of the town of Tabenas. En el 2000, 2001, 2002 fueron poco a poco consiguiendo las escenas de la película, pero esta fue una de las más difíciles de encontrar. De hecho, fue Richard Monteith en el 2008 quien consigue la locación y toma esta fotografía. Muy cerca de Tabernas. And this is the monastery exterior, which is Cortijo del Fraile in Cabo de Gata. Este es el exterior del monasterio en Cortijo del Fraile, en Cabo de Gata. The exteriors of Almeria, but then they go inside, and the interiors, El Monasterio de San Pedro de Alanza in Burgos. Son el monasterio de San Pedro de Alanza en Burgos. And they come into the refectorio here. And this is the wall at the back here. This is in the refectorio here. And then back at Almeria. This is a road I said is used later. This is the access road to La Playa del Playazo. And here you see Tuco and Blondie on stagecoach after leaving the monastery. Es la escena después de abandonar el monasterio. And they go down here. Y bajan por aquí. And down here. And this is the rest of the trip. Y este es el resto del viaje. And then they come back into the desert, and you saw this. Luego regresan al desierto. This is a deleted shot, which you see in the French trailer. This is not in the movie, but this is the location here. Esta es una de las últimas escenas que podemos ver en la película, y esta es la localización. And then later, Tuco and Blondie are captured by Union soldiers. Luego Tuco y Blondie son capturados por los soldados unionistas. This is the mountain you saw at the beginning. Y esta es la montaña que hemos visto al principio. But from a different direction. Pero de otra dirección, vista desde otra dirección diferente. And now back at Burgos. Y regresando otra vez de nuevo a Burgos. And this is the beautiful prison camp scene above the village of Carazo, not far from here. Esta es la preciosa vista que podemos ver del campo de prisioneros en el pueblo de Carazo. And you can see some of the anchor points for the rope bridge. Y también podemos ver algunos de los puntos de anclaje que tenían para el puente. In Granada, la Estación de la Calahorra, they shot the railroad sequence. Esta es la Granada, donde tomaron la escena de la estación de trenes. These buildings can be seen here. Los edificios pueden ser vistos aquí. And this is new. Esa es nuevo. And other scenes were done on a little track that comes off here and goes to some abandoned mines. So some sequences were shot along here. Algunas de las escenas también se grabaron en unas minas abandonadas. Good luck, Christopher, with this thing. No funciona muy bien. Then back at Madrid, shooting of. Ahora ya volviendo otra vez a Madrid. And this is the western village in Colmenar Viejo. It's called Aberdeen City by Carlos Simi. El pueblo del oeste en Colmenar Viejo. It's hard to find any
background for making photos, but the same location was the white rock set for the Porfiros Moor. And Es muy difícil encontrar los originales, and you can recognize the background better, the background mountains. pero se puede reconocer fácilmente la parte de atrás, la parte del fondo. Back at Burgos. Otra vez en Burgos. This is a map kindly supplied by Diego Montero. Este es el mapa que me ha dado Diego Montero, It helped me a lot with the book. que me ha ayudado mucho con ello. And you can see the 5 main locations in Burgos. Y se pueden ver las principales 5 localizaciones en Burgos: The prison camp scene above Carrazzo, el campo de prisioneros por encima de Carazo, the Sad Hill Cemetery, el cementerio de Sad Hill, and here's the monastery interior, el interior del monasterio, the battlefield, el campo de batalla, and this is a deleted scene we'll get to later. y luego ya iremos al último. This is the very last location found for the film. It was, Esta es la última localización, justo la última que hemos encontrado, located by Diego Montero. que lo localizó Diego Montero. This is the battlefield, Este es el campo de batalla, which you all know. que todos ya conocéis. And after the battle, Después de la batalla, Tuca and Blondie come up this road to Sad Hill Cemetery. Tuco y Blondie llegan a este camino. You can al see cementerio. Se puede ver the background looks very much the same. que la parte del fondo es exactamente igual. And this is how the cemetery looked in 2003. Esto es como el cementerio estaba en el 2003. And you can see the rings still quite Puedes ver los well. anillos. And Angel Eyes, Angel ahí en la foto. Blondie, Tuco. Y tú. And they looked in all 3 directions, which you saw today. Ellos miran en las 3 direcciones que estamos viendo aquí. So, yeah, a beautiful area. Una área muy bonita, una zona muy bonita. And this is the last location found by Diego. Y esta es la última localización encontrada por Diego. After Blondie and Tuca have left the prison camp, Después de que Blondie y Tuco abandonaron el campo de prisioneros, they have a rest, descansan. and Angel Eyes shares some food. And then Blondie notices some riders, some men up on the hill, five riders. Esta es la escena donde están Yeah. descansando y desde la colina ven a 5 personas aproximándose, cargando. And these are the gang members of Angel Eyes who we see. And this hill here at the background matches the photo from Diego. You can see these structures, are matching quite well. Esta montaña en el fondo veis que encaja I think it was con la foto. Sorry. I think it was 2015. It may have been this year. I'm not sure. Diego. Okay. Diego, fue en el 2015. So this is probably one of the photo near the end of the shooting. That they look Esta quite. es una de las fotos del final de la escena. They look quite peaceful, Parecen bastante tranquilos, but that can be deceptive. And it's adios.